Guys, nalimutan na siya sa foreigner. Nagtaob ako, no? Look, kanindot. Oh my God. What's up? So guys, naami sa maayong pag-abot. Bohol Bee Farm. Introduction. Hi! Hello! Di kami sa Bohol Bee Farm. Sabi ako Malit ni og ka ng Bee. Honey. Honey. Honey, so... Honey, kay wami date sa Valentine's. And hala, hugot is life. Hugot Kalamay og honey. Oh, malat kalamay og honey. Hence, we changed the place into resort and restaurant. We need to sacrifice the bees for that one. So, wala na bees. we have the bees. We have only one box here for demonstration intended na lang. And that box contains around like 60 to 70,000 bees only. Where can we find The them? bees. So, go straight there. If you see the bakery, the bee baker, and turn right. Okay. So, dugay daw ni Malanay ng ice cream. Pila? 280. 280. 280. Choy! And then, regarding it, Kamay lang ako. Oh, it's really pure tablia. Ginger tea na siya. ginger tea. Para sa ubo, guys. Try ko ka, ha? Try ka. Tutunlan. Hang siya sa tutunlan guys, pero okay siya kay refreshing. Uy, nice. Okay, it's for your... Ano sa German ba? Oh, Gifferly. Early, how was it? It's good. Medyo kuhan siya, hang siya sa tutunlan. Salami. Matay ha. Kawili taro. It's a tambal. Ginger. Ganang. Thank you, Bear. Tinkerbell? Luyan eh. Yeah, it's luya and honey. So guys, nagsuroy-suroy sa amin sa bee farm. So they said na renovate na din siya. Di na siya bee farm. Actually, it's a hotel and resto na siya. So they have room rates. Yes, nahimo na siyang hotel and resto niya. Ilang mga room rates kay mag-range og 2,000 to 6,000. And mga tumi sa restaurant. Bisag di may mga on. Walang. Sa upos. So, nami diri sa hot news guys, exclusive na yung mangihi. Kaot ko sa sayal ni.
Kay di man may gaana. Walay. And we're heading to Dumaluan. So, we're done sa Bohol Beach Club. Bohol Beach Club eh. Bohol Bee Farm. And then, manami sa hinagdanan. Like, siya kayo Bohol Beach Club. Pero dito may hinagdanan cave. Unya, sa kilid sa hinagdanan cave. And then, Bohol Bee Farm. And then, kilid sa Bohol Bee Farm. Nag-picture kami. And then, ato na may Dumaluan. Ma-beach na mi. May tagnindot ang gapon nga to. Hopefully, maka-rest mi sa beach, alongside, and all. See you. Bye. So, hi guys! We just arrived sa Dumaluan and I'm having a stroll. Pupunta ko sa beach. Tingnan natin kung... Kasi maganda talaga yung beach dito guys. I finally found a paradise. Charo. So, let's go! Good morning guys. So, wala ko naka-sunrise kay tupikik ko. And then, nag-uwan sad. So, nakusgawas karon. Look, kanindot. Oh my God. Grabe ang Dagan ang tawag. Kaya uwan na po. So guys, nami sa Bohol Beach Club. Ni pasilong ra. Mas pleasure ta. Oh, nindot kay may gahat. Kaya ni uwan naman sad guys. Uy, ni dag-o man panahon. So hi guys! We're heading to for our lunch, late lunch, but then manamigligo, nangaligo nami, and then the whole fam was there. Si Catalina, nara sila. Catalina Hosmin is making a tour. Char. So, tara. We're heading, ito na. We're heading home, pero swimming. We had a great time. Nag-swimming mi sa Dumaluan Beach. Ang beach kay super clear. What can you say about the beach? It's very nice. Nice, Clean no? and Super clean. wonderful. Lagi, nindot kayo. Yeah, mga on sa amig lunch. Before me, mga to sa kuan kay gutom ni hangyo taon mi sa driver. Salamat kay Kuya Driver. Kuman pa. Late lunch. Ngayon sa mi. So guys, we're going back to Cebu. So